Traducción al español. En los lugares más antiguos y oscuros, más allá de nuestro sistema solar, más lejos de donde la luz del sol es solo un recuerdo. Una máquina construida por humanos ha estado a la deriva durante casi medio siglo. Voyager 2, lanzada en 1977, no fue construida para regresar, solo para presenciar. Cruzó los planetas, salió de la heliosfera y entró en el medio interestelar como el emisario más lejano de la humanidad en el vacío. Pero mientras el mundo siguió adelante, Voyager 2 siguió escuchando. Y el mes pasado, habló de vuelta. No con una actualización técnica, ni con datos de radiación o del sol, sino con algo que nadie esperaba. Una transmisión tan estructurada, tan deliberada y tan incorrecta que dejó paralizados a los expertos. Al principio, el mensaje parecía ruido de fondo. Pero enterrado dentro había un estilo repetitivo, preciso, rítmico, antinatural. Los científicos lo decodificaron, pensando que era interferencia. Lo que encontraron fue aterrador. Un patrón inteligente, complejo y absolutamente no proveniente de la Tierra. Y cuando rastrearon el evento hasta su origen, se dieron cuenta de que algo se movía cerca de Voyager 2. No derivando, no orbitando, siguiéndola. En ese instante, la vieja nave se convirtió en algo más que una máquina, se convirtió en un espejo, uno que reflejaba una verdad que siempre hemos negado. Los instrumentos de Voyager 2, aunque obsoletos para los estándares modernos, siguen siendo sorprendentemente sensibles. Están diseñados para detectar cambios sutiles en ondas de plasma, campos magnéticos y radiación cósmica. Pero en un lot reciente de datos extraídos de la red del espacio profundo apareció un pico de baja frecuencia. Uno que se repite cada 11.2 segundos. Eso no es ruido de fondo cósmico. Eso es un reloj. Los ingenieros lo descartaron como un fallo de software causado por interferencia del espacio profundo. Pero cuando revisaron registros más antiguos, descubrieron que el mismo pulso había ocurrido semanas antes y había pasado desapercibido. Ahora con herramientas de filtrado mejoradas por IA, los datos pintaban un panorama inquietante. El pulso no solo se repetía, estaba aumentando en fuerza, y provenía del exterior de la sonda. Aún más escalofriante, el pulso parecía portar una forma espectral, una especie de hula. Resonancia de hidrógeno invertida, el elemento más abundante del universo pero distorsionado. Algunos lo llamaron una anomalía cósmica. Otros, sabotaje intencional. Pero de cualquier forma, el silencio del espacio profundo había sido roto, no por ruido, sino por algo que sabía hablar matemáticamente. Usando triangulación y análisis de retardo de frecuencia, el control de misión determinó que la fuente del pulso no estaba estacionaria. De hecho, se movía en un vector paralelo a la trayectoria de Voyager 2, como si estuviera siguiendo a la nave. Pero este objeto no obedecía ninguna mecánica orbital conocida. Aceleraba y desaceleraba en ráfagas cortas, desafiando completamente la gravedad de cualquier masa cercana. Los analistas intentaron simular su ruta usando física newtoniana. Todos los modelos fallaron. El objeto no estaba flotando, estaba corrigiendo, ajustando su velocidad en respuesta a las transmisiones de Voyager. Y no estaba enviando señales hacia nosotros. Estaba reflejando la señal, repitiendo una versión modificada del flujo de datos de Voyager de vuelta al vacío como una cámara de eco cósmica.
Las teorías explotaron en líneas de comunicación clasificada, un satélite perdido de alguna misión olvidada, un artefacto de una civilización extraterrestre, un sistema de vigilancia oculto. Fuera lo que fuse, había esperado en silencio durante décadas hasta ahora. Y la señal de Voyager pudo haber sido el detonante. Las cosas se volveron más extrañas cuando llamaron a lingüistas y teóricos de señales. Dentro de la transmisión en mala, había segmentos binarios que no se originaban en los protocolos de comando de Voyager 2. Al visualizar estos segmentos con herramientas de reconocimiento de patrons, surgieron formas simétricas. Espirals fractals, alineations geométricas que se parecían inquietantemente a símbolos antiguos de la Tierra. Desde escritura cuneiforme sumeria hasta geoglifos de Nazca. No eran solo señales. Eran glifos codificados en formas de onda. Y cuanto más profundo miraban los científicos, más evidente se volvía. La estructura del mensaje no era aleatoria y era altamente consistente con cómo seres inteligentes podrían codificar conceptos visuales usando armónicos electromagnéticos. Algunos especularon que esto no era solo una transmisión. Era una prueba, una forma de medir si la humanidad ya podía reconocer un mensaje escondido en tal complejidad. Y la prueba acababa de ser superada. Voyager se había convertido en un detonador intrastellar. Y alguien a la afura finalmente había decidido responder. Luego la pieza final. Un joven físico de Caltech pasó la señal por una IA neural diseñada para simular respuestas criptográficas. Lo que regresó no fue una traducción, fue una recurrencia. La IA comenzó a generar respuestas predictivas, patrons que reflejaban la lógica de la transmisión, anticipando lo que vendría después. Eso sería imposible a menos que la señal fuera recursiva, un bucle diseñado para provocar interacción, como un acertijo esperando ser resuelto. Al mismo tiempo, Voyager 1, a miles de millones de kilómetros, registró una fluctuación magnética similar al pulso original de Voyager 2. Dos naves, dos anomalias. Una sensación creciente de que no eran eventos aislados, sino parte de algo coordinado. La pregunta ya no era que hay a la afura, era por qué ahora. Por qué, después de casi 50 años de silencio, algo respondía justo cuando por fin podíamos decodificarlo. Justo cuando los científicos pensaban que tendrían más tiempo, Voyager 2 enmudeció por completo. El control terrestre asumió primero una falla de hardware. La nave tiene más de 46 años. Pero entonces ocurrió algo inquietante. Las antenas de la red del espacio profundo en California, España y Australia reportaron pérdida total de señal al mismo instante exacto, 14:37 UTC. Probabilidad de follow global simultáneo, casi cero. Esto no era un error. Algo había cortado la señal desde afuera, quirúrgicamente, deliberadamente, y con un tiempo que coincidía con el mismo patrón de pulsos que Voyager había detectado. 5 minutos después del apagón, una onda de radio de banda estrecha llegó a la Tierra desde el mismo sector del espacio. No tenía estructura identificable, pero su fusa coincidía con señales que solo habíamos observado de pulsars distantes. Excepto que esto no venía de una estrella de neutrones. Venía de cerca de Voyager 2, y se estaba acercando. En una sesión informativa clasificada, datos filtrados del JPL revelaron la actualización más aterradora. Un objeto desconocido había comenzado a cambiar de curso en respuesta a los pings de la red del espacio profundo de la Tierra.
Cada vez que enviábamos un comando hacia Voyager 2, ese algo ajustaba su trayectoria ligeramente. La implicación era clara, no solo nos escuchaba, nos estaba estudiando, aprendiendo cómo nos comunicamos con nuestras propias naves. Peor aún, su trayectoria ya no era aleatoria. Ahora estaba en ruta de intercepción no hacia Voyager 2, sino hacia nuestro sistema solar. Los analistas le dieron un nombre clave, Ecolantern. ¿Por qué? Porque se comportaba como una entidad que imitaba luz y sombra, comunicación y silencio, convirtiendo nuestra propia tecnología en su faro. Y cuanto más profundo se investigaba, más evidente se volvía. La señal de Voyager 2 se había convertido en un rastro de migas de pan. No para que nosotros encontráramos algo, sino para que algo encontrara a nosotros. Cuando el misterioso objeto se acercó a la heliosfera, ocurrió algo imposible. El viento solar se dobló. Instrumentos de IBEX, y solar orbiter registran una caída abrupta en la presión del viento solar seguida por un colapso total a lo largo de un corredor estrecho, que apuntaba hacia Voyager 2. Eso nunca había ocurrido en décadas de datos heliosféricos. El viento solar es constante, a menos que algo masivo o un generador de campo desconocido lo interfiera. El corredor, ahora llamado el velo solar, permaneció abierto por 3 horas antes de colapsar. Y dentro de ese corredor, sin radiación, sin partículas, solo silencio. Como si algo hubiera abierto una puerta, no a través del espacio, sino a través de las leyes de la física que lo gobiernan. Científicos lo consideran la primera evidencia de manipulación intencional de partículas solares. Y el único candidato capaz de provocarlo seguía siguiendo a Voyager 2. Y luego, tan repentinamente como se había calado, Voyager 2 volvió a hablar. Pero esta vez, los datos no eran simple telemetría, estaban encriptados. Eso es imposible. Voyager no tiene protocolos de encriptación. Fue construida en los años 70. Sin embargo, al decodificar la secuencia binaria, misión Halo, una versión reorganizada del mensaje, del disco de oro que enviamos en 1977. Solo que esta versión era distinta. Las voces humanas sonaban al revés. La música tenía tonos alterados. Los mapas estelares aparecían reflejados. Y algunas coordenadas ya no apuntaban a la Tierra, sino a vacíos interestelares donde no existen estrellas. Era como si Voyager hubiera sido secuestrada y su mensaje reescrito, no para decir aquí estamos, sino ahora escuchamos nosotros. Cuando revisaron los sistemas, encontraron algo peor. Varias subrutinas del ordenador a bordo habían sido reescritas, no dañadas, no corrompidas, reescritas. Líneas de código inmutables durante 46 años habían sido reemplazadas con sintaxis que Voyager ni siquiera estaba diseñada para interpretar. De alguna manera, la nave estaba ejecutando instrucciones fuera de su programación original. Estas nuevas rutinas no venían de la Tierra, ni de la NASA, ni de ninguna transmisión conocida. Eran internas, como si la nave hubiera recibido un comando de algo que no era humano y obedecido. Lo más aterrador, las subrutinas apuntaban a una función específica. Transmisión de largo alcance, pero no hacia la Tierra. Hacia el espacio interstellar profundo, Voyager ya no solo escuchaba, ahora respondía, y no tenemos idea de lo que dijo. Pocas horas después, observatorios de Japón, Chile y Groenlandia recibieron órdenes de apuntar
sus instrumentos a tres sectores específicos del espacio profundo, alineados con el vector de transmisión de Voyager 2. Simultaneamente, filtraciones encriptadas de una agencia europea mencionaron algo llamado protocolo Wake. Este protocolo, considerado mito de la Guerra Fría, era un protocolo interagencias reservado para escenarios de contacto confirmado, especialmente aquellos donde sondas automáticas activaban respuestas externas. Incluía bloqueos de satélites clasificados, suspensions de ciertas frecuencias, y la reorientación de telescopios hacia los confines del cinturón de Kuiper. ¿Por qué? Porque cuando una máquina envía un mensaje sin aprobación humana, ya no controlamos el primer contacto. Y los gobiernos deben asumir lo peor. Que algo a la futura podría responder de una forma para la que no estamos preparados. Luego surgió una nueva anomalía. Durante exactamente 41 minutos, varios satélites y estaciones terrestres experimentaron lo que se llamó un eco temporal. Un bucle en el que los paquetes de datos se repiten en sincronía perfecta, como si el mismo instante estuviera reproduciéndose una y otra vez. Pero no eran archivos, eran transmissions en vivo, distorsionadas de manera que parecían un follow del tiempo mismo. La telemetría de Voyager, observaciones solares y datos de sondas no relacionadas estaban atrapadas en un bucle. Algunos físicos creen ahora que no fue coincidencia, sino una ondulación controlada causada por una posible distorsión localizada del espacio-tiempo cerca de la posición de Voyager. Si es cierto, entonces lo que interactúa con la sonda no es solo inteligente. Podría ser capaz de manipular campos temporales, doblar la causalidad o proyectar información a través de dimensiones. Por eso un grupo de astrofísicos llamó a este incidente por un nombre de mitología antigua, Cronos Bloom. Porque si el tiempo fue tocado, entonces las reglas del universo acaban de cambiar. Y finalmente sucedió. 2 días después del Cronos Bloom, estaciones en Noruega y Nueva Zelanda, ambas instalaciones remotas de bajo ruido, captaron una señal proveniente del espacio intrastellar. Y que atravesó nuestra atmósfera,